Hello everyone. Today I'm gonna sharing to you my code nga gihatag ni Sir na activity sa amo. So this activity is called Dynamic Festival Ticket Pricing, and its description is create a program that calculates the final ticket price for a festival event based on multiple factors. Then read the base ticket price and then magamit tag float dira. Day of the week magamit ang integer where 1 is equal to Monday and so on, and 7 is equal to Sunday. Then attendees age, ang atong gamitin dira kay integer gihapon, tapos and student status, and then atong gamitin is character. Y for yes and N for no. Then adjust the base price. Increase by 20% if the day is Saturday 6 or Sunday 7. Apply a discount of 50% if the attendee is a child nag-age og 12 paubos or less than 12. Then apply a discount of 30% if the attendee is a senior or ang age niya is nag-range og 65 or above. Then finally, if the attendee is a student, apply an extra 10% discount on the already adjusted price. Then use selection statements to apply these rules in the specified order. So input format, base price, day of week, age, student status. Then ang output is dapat final ticket price, price niya, then price should be displayed with 2 decimal places. So let's start. So since indicate nito ang base ticket price kay float ang gamiton, so mag-float ta diri. And then we'll put here the um, base underscore price and the final underscore price. Then don't forget the semicolon para di siya mag-error. Wala problema niya. And then ang day of week and the age kay integer ang gamiton sa mga butang tag int tapos day underscore of underscore week and age tapos semicolon, and then char stands for character. Okay. Student underscore status semicolon. So ang first print ang printf, that is our output, and ang atong buhat diri kay para atong output kay ingani siya enter the base ticket price. So later we will be seeing the output. Kaning naka green highlight mo na siya ang mugawas didto So ato na siya matry niya. Then scanf, this is the input. So percent %f, then and base underscore price. And then that is for the base price and the final price or the float. Sunod is mag-print na pud ta. Then enter the day of the week. 1 for Monday to 7 for Sunday. And then colon. Next is mag-scanf na pod ta para sa input niya. So since integer man itong gamit diri or int, atong gamiton is %d. And diri ang part %f atong gigamit kay float man atong butang sa identifier. Then
and day of week. And then another printf or para pang output is enter the attendee attendees age. Next is input na pod scanf %d % siya kay int man ang age and age. And then last is for that kanang sa char identifier. Ang output niya is the attendee a student. Magbutang lang ta diri og y or n. Then y stands for yes and n stands for no. So scanf %c %c and student status. And now we're here in our second part of our code and nanata diri sa applying change to the price. So first if statement is about the weekend surcharge. So if ang day is niabot og Saturday which is day 6 and 7 for Sunday automatically mag-increase og 20% ang price unlike sa normal days. So we will put if then open parenthesis day of week is double equal or equivalent to 6 tapos double bar dayon or nare-represent siya og or day of week and then double equal or equivalent to 7 then close parenthesis then open na bracket. Then sa ubos dayon butang din nimo ang base price. Then multiply or equal to 1.2. 1.2 represents the koan kanang 20% nga increase sa plite since weekend man. So ang plite niya is dili siya regular price. Koan siya increased siya by 20%. So 1.2 siya kay koan man kanang ni-increase man siya ang plite. So second second if statement is age-based discount. So if ang person or ang passenger is 12 years old and below, makakuha sila og 50% nga discount. So atong ibutang diri is if atong second if then open parenthesis kanang age and then less than nga sign this then 12 then i-close parenthesis then open na pud na bracket then butang na pud ta og base price multiplied or equal to 0.5 semicolon.
It means ang base price is i-multiply nimo sa 0.5, which is ang 0.5 is discounted na siya og 50%. Then ang maka-average ra pud sa 50% nga discount is ang mga bata nga nag-edad og 12 paubos. And then if ang person, another if na pod, if ang person is 65 years old and above or senior citizen, they can get 30% off or discount. So we will put close bracket here. And wait, nakalimot tag bracket diri. Since na-open mo tag bracket dira, mag-close tag bracket diri. And then else. Magkano tag else diri if napug ka, and then age is greater than or equal to 65. Then close parenthesis, then opening bracket. Then base price na pug ka diri. Multiplied or equal to 0.7. So maybe you're wondering why 0.7 dili siya 0.30. Ang nahitabo niya is 0.7 siya kay discounted na kibali siya, like mo na siya ang iyang bayaran na lang. Dili instead of 100% or 1, nahiman na lang siya 0.7%. So nawala na nakuha na siya og 0.3%. So it means discounted na siya og 0.3% or 30%. So and then lastly is ang student discount. If ang person or ang passenger kay student, makakuha siya og automatic nga 10% discount. So but first ang final price is equal to base price. So imo na siyang ibutan dira para dili maglipog atong compiler. Then katanadayon if ang student status is equivalent to y, big letter Y, or student status nga gamay nga are equivalent to gamay nga Y, or it's just the same sa not student. Big Y means student, then small y means not a student. Then close parenthesis, then opening bracket tapod. Then sa ubos, final price times are equal will be equal to 0.9. So karon maybe you're wondering na pod nganong nalimutan na po nato diri ang close. Nganong 0.9? It's because ang discount is 10% or 0.1. So na 0.9 na lang siya instead of 100% or 1, na 0.9 na lang siya kay nakuhaan naman siya og 10% or 0.1. So that's simply it is. And then third one is displaying the final price based on the given problem. The result must be displayed with 2 decimal places. So magbutang sa taog
printf diri para sa ato ang output. Then butangan nato og kanang bali nga slash n para mag new character siya. Then final ticket price. And then percent f ay percent point 2 f slash nga pinabali slash n. So nganong percent point 2 f kay niingon man ang ato ang um tong problem nga ang output dapat is 2 decimal places. So that's why point 2 para duha ra ang decimal places nga mo-display. So kamo dayon tapos ang ibutang na nimo dira ang formula sa final price. Final price. So now let's try to run this code. So let's imagine nga na ay bata nga magbiyahe or like ulitaw nga magbiyahe padulong Davao. Then let's imagine nga 1,000 ang plate gikan Butuan padung Davao. Then ibiyahe siya og Domingo. So 7 ang number. And then ang iyahang edad is 11. And then yes, 11 siya so student pa siya. So ang iyahang ticket or iyahang total nga plate 540. So in case you're wondering why, it's because kintahay gi-assume nato nga 1,000 ang plate gikan Butuan padulong Davao. And then it was indicated here nga if mobiyahe ka og a day of the week nga 6 or Saturday or day of week nga 7 or Sunday, ang base price mo-increase siya og 1.2 or 20%. So ang 20% sa 1,000 is 200. So ang total na unta nga platihonon sa bata kay 1,200. But then nasulod man siya diri sa age nga 12 paubos nga makakuha siya og 0.5 discount or 50% discount. So 1,200 ma-discountan ng 50%. So 600 na lang iyahang plate. Plus diri pa jud nga sa student status niya nga student siya. So na po siya additional nga 10% nga discount. So final price times the kuan 0.9 ngayang mabayaran or like nanay discount nga 10%. So ang 10% sa 600 is 60. So if itong ibalik 1,000 nga plate, Domingo siya ni biyahe so 7 ni added 11. And yes, student siya. So that's his fare or iyang plate jud. It's 540. So that's all. Thank you and I hope you understand and naramay na learn gamay sa ako ang code ug sa ako ang pagtudlo. That's all. Thank you and good night.